viewers that are watching us. Magandang hapon and welcome to the Chasedown! Thank you for choosing to spend your Saturday with us. Kasi isang masayang sports kwentuhan po ang aming hatid ngayong araw na to. Kasamang mga ka-chasers. Ako po si Riza Diaz. We have Jerry Ramos. Hi, Jerry. Hello, Riz. Hello, Aba. Hi. Oo. Umuulan, ha? Uy, biglang buhos, no? Biglang buhos yung ulan ngayon. Kaya sa mga nagmamaneo dyan, sa mga nasa labas, konting ingat lang. Katulad ni Waylon Galvez na naabutan ng ulan. Tinatahak ang kahabaan ng EDSA. Anyway, unang linggo to ng Nobyembre, no? Oo, ang bilis ng panahon, Riz. Alam mo ba? Alam nyo ba? Na 50 days na lang at Christmas na. 5-0? Yes, 5-0. Bilis na lang yan. Oo. Pero nandito pa rin tayo para maghatid ng mga balita sa kanila sa mundo ng palakasan. That's right. Sa mga nakikinig sa atin via Radyo 5 92.3 News FM, magandang hapon po sa inyo. Ganun na rin sa mga nanonood via PBA Rush, Signal Play app. Ayan. At mga nakatutok sa Facebook live stream, kamusta kayo? Si Abac Cordero? yes. Ito parang kumbaga cool and calm. Unlike the weather na medyo erratic. Medyo madami sinalanta last week si Tropang, ha? No? Tama. Sana by this time naka-recover na lahat ng mga nilubog at ako nga 1:30 ako ng umaga nakauwi. Ha? Oo. Noon? Dahil may bahang dadaanan na hindi ko tinawid. Anyway, eto 2 to 4 tayo ulit. Back to normal tayo ngayon. Back to normal. That's right. Wala kang ibang pinuntahan, no? Oo nga eh. Paano man nagdaglagi ka sa ibang lugar? Aray ko. Yan nga ba sinasabi ko. But later on, we'll be joined by, of course, Waylon Galvez and our Lakwatchya will be taking us somewhere. Kaya exciting ang ating, kumbaga, palatuntunan. Kaya simulan na natin. Ito na ang ating mga nagbabagang headlines. Jerry. Yes, headlines. Ito, number 1. Ano na nga ba ang lagay ni Mikey Williams sa TNT? Yan at ang mga aksyon sa Commissioner's Cup mamaya sa ating PBA Updates. Para kay Waylon, TNT Tropang Giga. Kampiyon na naman sa Season 2 PBA 3-on-3 Grand Finals. First conference yata yan, ano? Yes, okay. first conference. TNT. Jerry. Ano yan? Uy. Ito, Meggie Ochoa. Uy, congrats! Muli ring nakuha ang kampyonato sa Jiu-Jitsu World Championship. Right. Nga. Cherry Tigo, crossovers at Creamline Cool Smashers, magtatapat sa PVL. Ito yung battle of the undefeated, unbeaten team so far. Should be very interesting. Cute ni Maylin pa ito. Tinan mo siya. Oo nga. Okay. Para kay Waylon ulit. Yan. Nako. Kyrie Irving, sinuspinde ng Brooklyn Nets dahil sa kanyang mga social media posts. Ayan. Parang pati mga endorsements, no? Malamang yan. Parang na-hold. Tinigil na yung hindi na yata ilalabas yung next line ng shoes niya sapaton, from Nike. Medyo racist kasi yung no? Alright. Later, tatalakayin natin yan. At syempre, ito, Abak, isa pa. Uy. Yan, tama. Carlos Yulo, natapos pang-8 sa all-around finals ng Gymnastics World Championships sa Liverpool. Yan. But I know he is set to compete still tomorrow, correct? Yes, 3 more events. For 3 more events. So, may chance pa yan umakyat sa ranking. Mamaya, pagkukwentuhan din natin yan. And speaking of kwentuhan, makakasama po natin ngayong hapon ang head coach ng Gilas Pilipinas Women's. Tama? Yes. Coach Patrick Aquino will be joining us in the studio. Yes. Plus, ang kauna-unahang Filipina basketball player na naglalaro overseas, Jack Animam will be joining us also on the show. At ito pa yung mabigat. Sino pa yan? We have with us World Chess Hall of Famer lang naman. Eugene Torre will be joining the show. Icon yan, icon. So, i-challenge natin yung husay ni Nino. Anong tawag ba sa mga ganyan? Mga grandmaster na yung mga ganyan, di ba? Grandmaster. At syempre, Garen ni Lorde, meron makakasama na
makakwentuhan natin later on. Ang balita natin, isa sa mga pinaka-popular na import ngayong conference. Lester Prosper will be talking to Garen Elorde. Lester Prosper is such a character, you know? Totoo. Especially the way he brings, you know, himself to the room. Talagang iba yung arrive. Yes. Tsaka nagtatagalog, Yeah. Marunong magtagalog. And very smart too when once na makausap mo, it's very interesting to talk to him. But now let's talk about, since we're talking about Lester Prosper, the PBA. Saan natin sisimulan? Sa games kahapon? Sa games ng linggo? Ano, Jerry? Ikaw bala. Games nung nung Sunday. Yung linggo. Okay, Sunday, sige. yan. Hindi. Sunday ba to? Ikaw. Hindi. Ito na. Yung Phoenix Super LPG Fuel Masters, tinalo ang TNT Tropang Giga 91-88. Alam naman natin, hindi naglaro si Mikey Williams dyan because he's currently under a 2-game suspension. From the team? Yes, ng Tropang Giga. Kaya, although not to take away naman from Phoenix, maganda rin naman talagang nilaro nila dyan. All-around effort. From import, Caleb Wilson, sila Tyler Tio, JB Mocon, Encho Serrano, and the whole team actually. Maganda ang pinanalo for their 5th straight win. Grabe! After a 0-3 start. So, umangat sila sa standings at 5-3 and napaganda ang posisyon nila for a possible playoffs. 5 straight, Parang Milwaukee Bucks yan. Okay. Eto, yan. Speaking of Mikey Williams, ayan nga, na-suspend siya for actually 2 games, no? Nung nagsimula siya nung game nila against Phoenix, and then later on, mamaya, in their game against Terrafirma. Not unless nagbago ng decision Kasi ng balita management. natin, nag-usap-usap na Yes, sila. nag-usap-usap na dahil Bakit ba nasuspend muna? yan. Pagkwentuhan muna natin to si Mikey Williams. Habitual absences sa practice. This is off from an interview, Jerry, that our colleagues from the media had with Coach Jojo Lastimosa. Lastimosa, Yes. who happens to be TNT's team manager now. Yes, So tinanong niya siya kung bakit suspended si Mikey. At ang sagot niya, yun nga, laging absent sa practice without any prior notice or mga excuses kung bakit siya wala. In short, niha-niho. Oo, niha-niho. And even apologize, wala nga pag bumalik daw. Pag bumalik, wala. Hindi na, walang kakausapin. He'll just go. Ganun. Normal lang. Yung routine niya, makikipractice lang uli. Ganon. And parang Ganun according ang to the write-up, hindi lang isa o dalawang beses lang niya. Yes, madami. Nangyari. Madami ng beses. Nakailang ulit na. Oo. Actually, na-fine na siya. Uy. Previously, may mga fines na siya. But it eventually culminated dun sa nung bagyo. Nung last Saturday, dahil nga natalo sila against Converge. And kailangan nilang mag-practice nung Sabado na yun. Natalo na naman. Dahil may laro sila against Phoenix. And ngayon, di na naman nagpakita si Mikey Williams. Baka naman misunderstood lang. Actually, pinapunta pa raw yung driver sa kung saan mang nakatira si Mikey. And, para sunduin. Yes. And sinabi lang nung kapatid, pinaalis na yung driver. Pinauna na. Sabi, mauna ka na. Nonodsu. Oo. Wala. Hindi pa rin nagpakita. Tandaan natin, nag-decide na. bago pa magsimula ang conference, natagalan din siya sa Totoo. pagpirma, Pirma. sa pagbalik ng Pilipinas Yes. for a certain number of reasons. Kesyo, he missed the flight, Yes. this and that happened. This was even coach prior to the acquisition of TNT with Coach Gilas Pilipinas as their team manager. Si Gabi pa nun. Si Gabi Kui pa. Yes. Ano. Alam ko sa eskwela, pag absent ka, akala may excuse letter. Pirmado ng nanay tatay mo. Yes. Eto, wala. Pero, may napabalita din na nagkaroon naman na daw ng pag-uusap. Yung TNT
let's say, management Yes. and Mikey Williams. Yes. Is that confirmed? Yeah, nag-usap na and I think nag-apologize si Mikey sa management and sa mga teammates niya. Pero may mga masasakit na nasabi si Gilas, ha? Si Gilas pa, di ba? Alam mo na si Gilas, he will call a spade a spade. Ano yung sabi niya? It's not a sacred cow. And sa he's team. not a good teammate. ano? Not a good Medyo masakit teammate. yan, Oo nga, Diba? actually. Sabi niya, kumbaga yun ang unang responsibilidad mo sa player. To be a good teammate sa mga kasamahan mo. And he's coming from a place where he was also once a teammate to, you know, and he continues to be as team manager. Yes, You're part of yes. the team, so you're a teammate to the team. Pero taking him back, you know, talking to that level of experience niya. Ilang taon siya naglaro sa PBA. Tagal, oo. 90s pa si Gilas Siguro around 20 years siguro. 20 seasons. Plus coaching. Yes, coaching pa. So, ayun, nag-dinner, nagkausap-usap. Yeah. Ano nga, birthday ni Dave Marcelo. Ni Guapo. Yes. Dave Guapo. Birthday ni Dave. And actually, nasa IG, sa kaninong IG ko ba na? Hindi alam yung dinner. Kung di kay RR Pogoy, kay Poy Era. Andun si Mikey. Andun si Mikey. Kinakantahan nila si Dave ng happy birthday. Kasi may binigay sa kanyang maliit na cake. So, hopefully, Oo naman. everything ends well for Mikey and TNT. So, Well, we know he has signed a how many year deal? 3 years. A 3-year deal. yun. And Oo. wala pa siyang 1 year off that 3 Yes, years. wala pa. One conference pa lang. So, kumbaga, matagal-tagal 2 pa ang conferences pagsasamahan pa. nila. Yes. So, ayun, tingnan natin mamaya kung if ever nagbago nga yung decision ng TNT to lessen yung suspension niya, pwede siyang maglaro again sa mamaya. Sabi din kasi ni team manager Gilas, another infraction. Oo. Iba na ang magiging... Mas maanong penalty. Heavier fine. Yes. Like what? Baka mas longer suspension. Indefinite. And without pay yun, yung... Tama. Oo, without pay yung ano niya. Ang yung sahod, kumbaga. Tsaka sa practices, hindi siya off-limit siya. Aba? Hindi siya for 1 week off-limit siya sa practice. Kumbaga nabartolina. Parang gano'n. Interesting. Very interesting. No? Have you heard anything from Mikey Williams? So far, ako walang ano. Ang huli kong interview sa kanya, yung mustard. Tungkol sa mustard. For sprains. Yung Hindi. sa mga cramps. Hindi, alam niya kung para saan yung mustard. Yun ang pre-game meal niya. Oo. Pero kasi it prevents. Ganon. It Yun. prevents. You know, some players talaga? would even bring the whole bottle of mustard. Okay. Because they say a spoonful of it, or even more, prevents the muscles from cramping. Camping. It's just like pickle juice. Hindi na saging. Alam niyo yung mga pickles na nasa bote? Yes. Meron niyang, kumbaga sa parang syrup, pero hindi siya syrup. Alam niyo na yung tinutukoy ko. Yes. Players would drink it straight. Asip nun. Because, again, it will help your muscles Parang relax suka. at hindi, mag-cramps. Yun pala Seryoso to. I've seen it in courtside reporting. Na meron biglang, kung malaking bote na parang iniinom na green. So, syempre, yun pala yun. tayo Ay, wala magtatanong-tanong. Ako rin. Kaya pala, Mustard. mustard. Iba-iba naman ng pero may may health benefits yung mustard. Do you like mustard? Oo. Sarap sa Sa burger. Sandwich. Sarap sa Hotdog. Kaya pala, ganun si Mikey. Sabi niya, hindi niya naman inuubos yung buong Oo. bote. A spoonful. Yes, A ganun. spoonful Ganun lang daw is yun. good. Is good. Yan ang mga kumbaga, natural ways to prevent yung mga Tama ka, injuries. no? Hindi. Saging yung dati. Saging. Saging. Yan. Para Hanggang sa ngayon, alam niyo ang mga teams, laging may saging meron yun. yung kumbaga, pre-game, halftime, Yes. tapos post-game na mga pagkapagkain. Yes, tama na. Tama. So, pag kunyari, pasok ka na, pag dumating ang mga players sa venue, may tinapay dyan, Yes. di ba? Egg. Saging, Egg. itlog, Oo, ganyan. itlog, tama. Tapos, Pasta. biglang, kasi carbo yeah. loading. And then, halftime, pwede rin sila mag-snacks ng konti. Yes. Tsokolate. Di ba, may mga tsokolate Lalo doon. na kung hindi ka ginagamit.
Tapos post-game, may ano na, Pag di ka chismis ko na. ginagamit. Ang Ano? masasarap Sige. na pagkain, ako sa Hinebra. Hinebra talaga? Oo, masarap yung nagkikatering doon. Ah. Nakikihingi ako doon ng mga merienda nila minsan. Pag di ka ginagamit, alam ko, masarap sa bench. Ano? Butong pakwan. Bawal doon ngumuya. Pero, yung meron silang mga ganong pagkain. Kalat dun But sa- going back, Yes. wala pa tayong narinig na panayam or Wala pa kay statement Mikey. from Mikey. Wala pa. So, kaabang-abang yung laro mamaya. Oo naman. Hope. Kung suspended siya pa rin, malamang wala siya sa game. But if may change of heart ang management and i-allow siyang maglaro, makakausap natin si Mikey Williams. But let's look at the other side of things. May mali si Mikey, given that. Yes? Would it have been, kumbaga helpful, let's say na, Yeah. hindi kasi ano yan. May Halloween yata. Masarapin ko mag-isa. Ako lang I love Coach Jolas. Pero talagang walang filter, no? Kinuwento oo niya naman. kung anong totoo. Oo. You think that's a Si strong Jolas- message sent to everyone? Yes, Wala of kaming course. pinipili dito sa team na to. Of course. Oo. I think kaya I think kaya bagay si Jojo Lastimosa doon sa ano niya sa Position niya right now. But syempre kailangan mo ring medyo konting ano ka rin sa mga players. Correct. Ang hirap, no? Karinyo. Maninimbang ka rin. Sympathize ka rin ng konti, di ba? Dahil he was once a player din naman. That's true. Di ba? Although as a player ganun na talaga si Jojo Lastimosa, he speaks out kung ano 'yung talagang nasa mind niya, nasa loobin niya, no. Ganun talaga Pero siya. not showing up for practice and with no reason at all. Oo nga. Medyo iba Mabigat Or din no naman talaga remorse. yan. Yes, Kung totoo. ano. Totoo. Tama, mabigat nga, mabigat. May mga sabi, na naman ngayon kung di mag-practice, magaling naman. Aba. Magpa-perform naman, sabi sa social media. Sino sabi? Ay, hindi ganun po. Oy, may mga kilala akong imports in the past, ha? Uy. Ganun. Hindi nagpa-practice. Hindi nagpa-practice. TNT rin. Di ba? TNT rin yun, no? Oo. Dito nagpa-practice. Pero magaling, ha? Pero pag sa laro, sabi ko sa'yo, magaling. Pwede. ipangalan natin. Oh, Wala sige. naman na dito Kung di mag-practice, nandun siguro. Hindi rin. Hindi rin, wala. Oo. Sige na. Tapos sa pagdating sa game, ano lang, music. Oo. Yan lang. Pero pag naglaro naman, galing Ano yan, napaka-talented. si TJ? Si TJ. Purado? May isa o dalawang ganun Yes, sila. yes. Kasi, well, and sabi, NBA caliber. Oo nga, oo. And they did really play in the NBA, you Yes, know? And yes, pag yes. mga husay naman din. Pero, syempre, hindi mo rin maalis na hindi ganun kasi yung yung kultura. Kultura, Not tama. even just in the Philippines, Totoo. around the world. Yes, Talagang, yes. Tama yun. Tsaka team kayo, eh. Kaya nga team, di ba? Yung isang importante na patrobol, yung isa. Aba, sino yan? Napaaway. Sino doon? Guard. Yung ang tatay niya ay isa ring NBA player previously. Ba? Hindi ba si Wiggy? Hindi. Hindi. He's a junior. TNT Yeah, rin? TNT. Ba? TNT din? Later, it's in the tip of my tongue. Pero anyway, going back to Mikey, we're hoping that Oo nga, yan, it all ends well because he's such a focal Tama. point Oo of naman, their oo naman. campaign. Tama. And we love seeing Mikey Williams Oo play. naman. Yes, As yes. fans. Yes. Mikey. It's enjoyable. Ayos ba Oo tayo dyan? naman, yan. Mikey, Kailangan lang ng yan. Konting tapik-tapik. Yan, oo. Sila Roger Pogoy, alam ko, yan ang mga dikit niya sa, or kung di man dikit, kaibigan sa team. But you know, I think also who can he trust and be good, kumbaga friends with, good teammates with, Oo. Coach Jolas. Coach pwede, Jolas Mosa. This can be fixed through communication. Yes, If of only he course. say why he can't make it to practice, and then apologize for not being there, then it wouldn't have, gone this far. So moving Yes. forward, that's something that they can both work on, the communication between both of them. Okay, now, yan. ano pa to? Okay, Mikey Williams naman. Yan, Converge Fiber Xers. Tinalo ang Blackwater Bossing 77-71 dahil pang-apat na sunod naman na panalo ng Converge yan. No? So, for a 5-2 record. Unfortunately, si Justin Arana, yung rookie big man nila, na-injured. No? Oo, Hindi ko alam kung hamstring
But hopefully hindi naman dahil maganda naman ang nilalaro ni Justin Arana ngayon. Hindi na siya nakapasok after niya ma-injure yung leg niya. So pina-MRI yata but we haven't spoken yet sa management ng Converge kung ano man yung talagang injury ni Justin Arana. Yan. May dala yatang magic tong si Coach Alden Coach Ayo. Alden Ayo, oo nga. Sa kape niya yun. Oo, nagkakape sa bench. Sa court, eh. Delikado yan, Coach. Pag Coach, sana all. Ganon ba? tapunan ka dyan. Totoo yan. Isipin mo, hawak mo yung kape. Pag yung bola biglang tumama sa'yo, nabunggo, matatapunan yung outfit mo, sayang. Ganda pa naman ang forma ni Correct. Coach Alden. Cardigan. May mga datingan eh. Ito, game kahapon. Games kahapon, Friday, The Smart Araneta Coliseum, Meralco Bulls. Finally, nakakuha na ng panalo at tinalo nila ang Bay Area Dragons 92-89 na medyo may kontrobersya. Ayan, nangyari, dahil hindi natawagan ng 8-second violation, infraction. Na-rebound ng Meralco yung bola and pinasa pa kasi ni Raymond Almasal sa corner kay Alain Maliksi. So, natrap 20 si seconds. natrap si Alain Maliksi doon sa corner. Ibinalik niya sa hindi ko alam kung kay Almasal niya binalik And by that time ang haba na nung oras na nawala bago nila naitawid sa Ibig sabihin, lampas backcourt. doon sa 8-second violation. And it's so crucial kasi in that situation, Yes. the point difference between two teams is only 3 points. Yes, oo. One possession. Tama. Yun ang sinabi nga ni Coach Brian Gurjan na 1 point, 2 point game And any infraction na ma-miss nung referee malaking bagay sa outcome nung nung game. Yun ang pinupunto niya. And in fairness sa PBA, inaman naman nila na na-miss nila yung call and there will be corresponding suspension dun sa official na hindi nakatawag nung violation na yun. Pag hindi ba niya tinawag yun, yung dalawa, hindi pwedeng itawag? Yung dalawa Yun nga ang di ko alam dapat nga Kung sino nasa backcourt na nagbibilang. Yes. Pero may dalawa pa kasi Pero kasi hindi nila responsibilidad Yes, yung area na yun. But you're right. Tama, the other two could have Dapat, also... Napansin niya, Oo. ang haba na. Tawag ka na. Diba? Or bumibilang din ba sila? At the same Dapat bumibilang yun Bumibilang din. Ang naging kasi ron, ang explanation naman ng mga officials, patay na ang shot clock. Dahil 20 seconds na lang So, Walang visual ng time. yes. So, Game clock meron. game clock. Oo, game mandar. Shot clock off Shot na. clock Shot off na. clock, wala. So, ang nun, mukhang hindi nabilangan. Dahil ang tinitingnan nila kung baka may foul. Or may kung mag-travel violation ko kung ano man, mukhang na-overlook na nila yung Yung pagbilang. Yes, yung Maganda pa yung bisigahan yan. Hindi mo yun. Oo, Pero yun. mali pa rin. Oo, Mali talaga. sabi ng Mali PBA, talaga. Walang talaga yan. There's no excuse yun, no excuse. Kaya Teka lang. may suspension. Ang haba pa sana ng PBA usapan natin. Oo Pwede nga, babalikan ayan. na lang natin Oo to. naman. Babalikan na lang natin yung ibang PBA topics natin because we need to take a break Yes. to make way for news. Yes. When we come back, pagpatuloy natin itong PBA Kwentuhan Dami plus mo. our guests. Kaya wag po kayong alis. Magbabalik po ang The Chasedown. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Ang oras, 2:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. In the life you have a star. So choose not sa bagong barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose not
to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Wow! Amoy yayamanin! Pati buhok mo may pabango? Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw pang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Balita, impormasyon, Radyo 5, News Update. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Dadalhin na sa kanilang bayan mamayang alas 4 ng hapon ang labi ni June Villamor, ang middleman sa Percy Lapid Slay case. Tulad ng pangako ni Justice Secretary Crispin Remulla, iuwi sa kanyang pamilya ang labi ni Villamor pagkatapos siyang maisailalim sa autopsy ni Dr. Raquel Fortun. Nabatid sa autopsy na hindi bangungot kundi suffocation sa pamamagitan ng pagsaklob ng plastic bag ang ikinamatay ng umano'y middleman. Si Villamor ang itinuro ng self-confessed gunman na si Joel Escorial na bumuo ng grupo upang patayin si Lapid. 550,000 pesos ang tinanggap na bayad ng grupo ni Escorial upang itumba ang broadcaster. At yan ang balita. Ako si Cherry Baile ng Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, impormasyon, Radyo 5 sa 92.3 News FM. Affordable and family bonding with the Signal Holiday Deals promo. 1,690 pesos na lang ang prepaid HD kit. May buy one take one load pa. Want more channels? Switch na to Signal. Trade in your non-Signal Digibox to get an extra free load. Watch up to 126 channels like NBA, HBO, and PBA Rush with affordable loads as low as 100 pesos. Visit your nearest Signal dealer and make the switch today. For DTI Fair Trade Permit number FTEB 153327 series of 2022. Klima at madalas na rin tinatamaan ng bagyo ang Mindanao. Lumang-luma na yung mga bridges. Kailangan po talagang hindi lang repair, modernize na talaga. At magdagdag din ng added factor for climate change. Siguro
Sabado ang Chasedown! Oo nga eh, kaya nga lakas. Naku, mga ka-chasers, Basang ingat sisiw. kayo. Kita nyo naman, laki ng sombrero ko. Nabasa ka pa rin. Pero lakas ng ulan eh. Pero buti, nandiyan kayo mga ka-chasers. Nakatutok sa The Chasedown. Reese? Yan. May mga bisita pa tayo nahahabol Oo nga, maya-maya. Coach na-traffic Patrick Aquino and Jack Animam will be joining us in a while. Ang alam natin on the way na rin. Medyo yun nga, na-traffic lang ng kaunti. At syempre, meron din tayong bisita, Eugene Torre. Oo nga, nakalimutan ko yung Nako, wala. chessboard, hahamunin ko eh. Oo, dama na lang, dama. Sige, pwede na din. Yung bato, pwede. At Garen Elorde, ang ating Lakwatchya, meron ding baon na interview with Garen, Lester Prosper. Kala ko, may baong picha. Oo nga, Garen Baka naman sa basement trip pa mag-park yan. Ito na. Tuloy yung PBA kwentuhan. Sige, mabilisan na lang. Ang init ng usapan nyo kanina. Kay ano na tayo? Kay KJ. Hindi, nasa Bay Area Bay Area Dragons. Dragons. So, nagreklamo sila at yung PBA, ang action, Jerry, ay corresponding suspension dun sa official na miss out yung Kay 8 second violation. Referee. One yun. Ang term nila, one rotation. Rotation. One rotation. So, more or less mga 1 year. Hindi naman yun, 8 second violation. Mga 3 or 4 games ang mamiss. Malaki rin nga. Oo. No pay yun. Oo. No pay yun. Tsaka walang allowances. Ala. Kaya, ganun talaga. Kino-confiscate ba yung pito? Pagka ano? Hindi, isinasakal na gano'n. Sakit, church. binabara. Mga pita. Ang baka sa lalamunan. Yan. Yan, Next time, babawi si Rep. Yes, yung Bay Area Dragons, nakatamo nila yung kanilang ikalawang talo lang naman. 6-2. 6-2. But both losses kay Nicholson, no? Undefeated sila with Mike Powell. Mike Powell. Miles Powell, yes. So, sino Yan. ang kanilang magiging import na next game? Kailan ba next game nila? Next week pa. Friday. Yes. Versus Rayners. Yes. Isang 4-0. Alam mo yan. Isang 2-2. Oo, ha? 2-2 si Nicholson. Doon ako sa 4-0. Ako din. Ano si Miles Powell kagabi, Yes, andun. Nandun siya. Cheer. Okay, nag-decide na po kami na si... Ano yung score? Okay, ikaw, Miles Powell. Miles Powell. Okay, ikaw, Jerry. Ako, Nicholson ako. Para maiba. Ako, Nicholson ako. Tabla. Tumabla. Kailangan natin tiebreaker. Pero, dahil kung range yung mga kalaban nila, Miles na lang kayo. Miles na lang. Hindi, kasi, I'm coming from the... Ito, diskusyon namin to kagabi. Nino? Kwentuhan ng... Nick. Usapang basketball. Hey, what's up, Nicky? Yeah. Hi, Nick. 4-0 Miles Powell. Guard. Volume shooter. Scorer. Si Nicholson naman, laki. Yung height, yung presence. Pero ang ano ng observation na kumbaga ibang malalaro na Nicky ganyan. Mas maganda daw nilalaro ng mga nakapaligid kay Miles Powell kapag siya yung kalaro. There's a tendency, sabi niya, that the other players of Bay Area just watch Nicholson do his thing, which he can, he can dominate, but they end up like just watching him. Yes. Yung mga ganon. Tama. So kung teamwork, mas maganda daw yung energy nung Miles. Siguro kasi gwardiya siya. Hindi, Nicholson na tayo. Miles away. Pero, So many miles. Para sa Reynolds yan. Katulad kagabi, si Nicholson lang ang gumawa 50 points. Si Jack. Diba? Tsaka yung si Jack Nicholson. Hindi pa yun. isa pa na 23 points. Hindi ko na kung si Kobe Lam o si Glenn Yang yung Basta silang dalawa lang 50 and 23 points. 73 O di 73 na. Ay, talo sila 89. Ayun nga. Kahit ganun 15 ang ginawa. Oo, diba? Oo, Konti na lang yung ganda yun nung ibang Pero kasi, players. ang isipin mo rin, okay, 4-0 yung Miles Powell. Sino ba hindi natin minamaliit. Pero kasi first game ng Blackwater. Yes, tama. Alam mo yun? When they faced the tougher teams, it was already Nicholson. Oo. You know? Oo. Hinebra. Yan. Yung unang laban ni Nicholson, napasabak agad sa Hinebra. Kaya nga hindi natin
Let's see. Mamaya tanungin natin yung bisita natin. Ready na ba Andiyan sila? na ba? Tanungin natin si... Ay, ito na pala. Nandyan na. Tanungin natin si... Tanungin na natin. Tanungin natin si GM Eugene Torre. Isama na. Tama. Isama na natin sa Ano kwentuhan. next move niya? Habang Si hinahanda Miles natin, Powell. Jerry, mabilis lang din yung isa pang game kahapon. Paki-ano? Ay, syempre Yan. naman. Dahil andyan ka, Risa. Rain or shine. Sino nanalo dyan? Tuwang-tuwa. Sino nanalo dyan? Tinalo ang Northport Batang Pier. Yan. 76-75, ba? Point. Ganda ng larong yan. Oo, sa ano yan? Sa heroics ni Steve Taylor na pumuntos nung game-winning basket. Oo. At pre-reserve actually yung panalo nung sinupalpal niya yung Ayan o. yung shot ni Royce Sumang. Yan, kaya 4-4 na ngayon ang Rain or Shine, Riza, and Their Sa next game nga is against Bay Bay Area. Area Medyo Dragons. matagal-tagal ng pahinga ha. Sa Biyernes pa yung laro. 1 week. So, Friday. at least si Steve Taylor, sabi nga ni coaching, Oh. ayaw niya munang sabihin na secure na yung spot niya sa team, but Pwede pa mapalitan, ha? but it would depend daw dun sa how he will match up with the other teams na makakalaban nila. Ayan, no? Andyan na yung mga Kilala ko to. guests natin. No? Pinapalo ko to eh. Lalo na yung player, pinapalo natin. Ayan na. Dahil nandito na sila, let's welcome on the show yung mga bisita natin. Ako, maraming salamat kasi talagang love na love tayo na itong mga Oo to. naman. Ay, love din natin Chasedown sila. talaga, hindi sila makahindi. Kasama po natin ngayon, former NU Lady Bulldogs. And of course, naku, ako sa akin pa natapat. Ang hirap naman yung team. Yung AP champion, finals MVP, Kayang-kaya mo yan. Rookie of the Year, SEA Games gold medalist, 2 beses Haba. lamang. Ang haba Center ng ng, tulungan mo naman ako. Uy, oo nga. Saan na ba tayo? Ang pangalan niya. Ikaw na lang, ikaw na Center lang. ng, Ikaw na nga lang, ano, Jack? Radnički Kragujevac. ulit, center ng Zik Oo nga. Radnički Radnički Kragujevac. Okay. Kragueva. Jack Animam is joining us! Sinabi na lang na Jack Animam. Idol! Yan, no? Sabi, Jack, ang kondisyon na kondisyon ka. Oo, Jack! Jack. Idol! Walang ganito katangkad si Jack. Oo. Hi naman. Ganda-ganda ni Ang Jack. ganda ng sa smile screen, mo no? talaga. Thank you. Oo. Exciting to. Parang may alam si Coach, ha? Mamaya, alamin natin. At katabi syempre ni Jack. Naku, ito, pinagmamalaki natin to. Nako, Gilas oo naman. Pilipinas Women's head coach. Also, of course, former coach of the NU Lady Bulldogs. And, kumbaga, one of our Suki natin dear yan. friends sa Chasedown. Paborito. Yan, favorite. Coach Pat Aquino is joining us on the show. Thank you for having us again. Hindi naman. Na-traffic lang kayo, Coach. Kaso lang, Coach. Who was driving? Siya po. Driver. Yeah, you're the driver. The passenger. Pwede pa abot nung kontrata ko. Pero ikaw, Jack, nagmamaneho ka rin. Jack, pirma ka na dito, Jack. Dilipat ka na sa... Kamusta? Okay lang po. Jack, apologies, I wasn't able to pronounce the team right. But, are you off season? Kaya ka nakabisita? Ano? Actually, yung kontra ko po sa team na yun, tapos na po. So right now, I'm looking to other teams. WNBA. Well, Well. Parang meron na, Coach, ha? syempre, it's still Kasama a doon. long way to go. It's a process, so we'll see. Sige na, How announce mo na. wala pa ako masabi. Pag naririnig ko naalala ko, Titanic eh. Jack and Oo Rose. nga, si Jack. So, off-season, you're exploring other options, Yeah. but in the same league. Also Sabi could na be different. Ba? Oh, nice. Dulas, ha? Unti na. Akong balas. Kaya ko yan medyo pa. Pero parang natin. pag ayaw Kasi sabihin naman ni... kayo, dinidiretso nyo agad. Okay. Pag ayaw sabihin... Kaya mo yan, Lisa. Oh, Jack came Coach back Pat. because para Oh. mag-rehab, para sa Gilas. Ay, kasi pala I miss yun. Coach. Oo I miss nga. my Oh, na-miss Gilas pala si teammate. Coach. Gilas, yes. Sa bagay, isang tawag lang ni Coach. Oo. Pag Aquino.
Parang kanina umaga lang, napanood ko kayo sa TV. Nagari yan. Earlier na kami. Chairman Kong. Si Coach Pat naman, kamusta po? Ano pong mga Watching ka pa. latest? Kamusta? Yeah, well, siguro more focus sa Gilas Women's ngayon. Medyo preparing for next year's event, mga Southeast Asian Game, which is in May in Cambodia. Yun yung piniprepare natin kasi gusto natin yung three-peat. But this is 3-on-3 still? No. 5-on-5. So, because you played both. Yeah, You competed. 2019. 2019, yeah. So yun, parang this is gonna be the first time daw in SEA Games in women's side history na three-peat. So hopefully we can do that. And talagang pinagdadasal natin at pinaghahandaan natin ng mabuti ngayon. Hindi lang tripit. Si Coach, sanay sa mga winning streak yan ayaw 100 lang naman. Oo nga. Basta nandiyan si Jack. Last week, kausap namin si Coach Aris. Si Coach Aris. Si Christiana. Tsaka si Camille. Tsaka si Coach Aris. And they were very, kumbaga, how do I put it? Very polite in saying, kasi 100 plus win. 103 yata. Parang ganun. 5 na ata. Hindi. 5-4 4? Wow. Alam ko 4. Magkasundo nga tayo sa kanya. 5 na. Nanalo kanina. We're losing count. Parang nevertheless, parang it's not like of a big deal to celebrate about kasi una, hindi naman sila lahat daw yun. And parang the mentality is we're only as good as our last game. Tama. Ganda. Yun lang. Wala lang. Hindi, Coach, eto lang, syempre, balik si Jack. Ibig sabihin, Jack, for May pa ang SEA Games so you'll be staying na ganun to prepare yung Gilas sa women's. I'm not sure. There's a possibility like in the coming weeks baka umalis din po ako agad. But we're gonna come back for SEA Games. How's it like playing overseas? Yun nga. Anong natutunan, di ba? Siyempre, as far as masaya, exciting, kasi you're gonna be in a new country, new culture, but also mahirap. Kasi first time mo doon, you have to adjust, especially not sa country na English is not the first language. So you have to really adapt and make the effort to, para intindihin yung, aralin yung language nila para makasabay ka sa. May natutunan ka ba? Meron naman. Sample nga, sample. Alam mo ba, simple na good morning. Double dan. Double dan? Double dan. Triple. Double dan, kakusi. Ano yun? Ano cappuccino? Cappuccino. Good day, how are you? Double dan. Cappuccino. Kakuso. Parang naging Koreano. Koreano. Coach Pat, syempre, sabi mo nga, preparation, nandiyan na si Jack uli for the, hopefully, three-peat sa SEA Games. Pero, yung after mo na manalo kayo ng second gold natin, ano ba kiramdam mo dun sa competition? Alam naman natin nangyari dun sa men's. Medyo tubig. kasabay yung iba. Saan yung pizza? Anong feeling mo lang sa competition? Well, again, siguro napakaswerte namin in such a way na we were the underdog coming into that Southeast Asian Games in Vietnam. Talagang sabihin natin, kami yata yung pinaka-smallest doon sa team, sa average team na naglaro doon So, and then for a fact, marami na rin mga naturalized player yung ibang team like Indonesia meron. Girl from Canada, si Pierre Louis. Tapos si Vietnam, meron silang Trong sisters, yung twin sisters ng Vietnam, so na naglalaro sa Gonzaga, which is they were really good at that time, and then you don't forget Thailand, and then Malaysia, of course, that beaten us at the last game. So mahirap manigurado coming into the next Southeast Asian game, and so that's why gusto ko like now na when dumating si Jack,
parang nagkaroon kami ng konting, makukumpleto na kami. Konting boost na, nandiyan na si Jack. Pwede na tayo lumaban ng konti ulit. But in a way, kasi rin, Jack din is coming off from an injury. Yes, so, tama. Mahirap din kung anong sitwasyon namin in some way. But, sabi nga ni Jack, Coach, palta mo na yung sistema natin. Magaling na raw siya mag-shoot sa labas. So, Pwede na po. So, sabi ko, sige, pagbalik mo. So, anyway, for her naman, when she's gonna go back to playing again internationally, sabi ko, just prioritize the national team and hopefully she'll be back more days enough for for preparation. But saan ba siya lalaro? Sige. Hindi ko pa rin alam eh. Hindi ko pa rin kasi marami pinagpipilian yung agent. Marami pa rin pinagpipilian yung agent na. So after 10 days daw or some, so we'll know where she's gonna go. Pero hopefully, yung magagamit talaga yung talent niya. At makakasama. Dapat. Parang abak. Jack, pakipirma. Sa palanyaki ka malalaman. Mervin palalala ko eh. Pinasa Mervin yan eh. Anyway, Coach. Hindi, si Jack muna. Jack is back, ha? Ano pala dyan, ha? Kumusta yung galing ka sa injury? To 100%, nasaan ka na ngayon? Siyempre, sabi ko nga po, right now, kailangan ko talaga more on 5-on-5. Kasi dun ko talaga malalaman sa sarili ko na yung rehab na ginawa ko for the last 9 months, kung talaga bang ready na ba talaga ako to get back to my 100%. And so far, so good. I feel like normal, like hindi ako na-operahan, wala akong ACL. So, I'm just really excited. Good news yan, ano? Ayan, si Jack, pinapalo ko Instagram ni Jack. Araw-araw na. Like na lang ng like. Di pa nagbubukas like na eh. Coach, nabanggit mo yung word na naturalization, ano? Ano bang plano for the Gilas women? Dahil ang lalaki natin, from 1, gusto nila ngayon, mas malaki na yung pool. 3 or 4 names in the pool. Actually, we're very fortunate also that President Al is also supporting the naturalization or having a naturalized player. And for that, I'll be going to the States again this coming December, and then also talk with the mga Phil-Am players na who will be coming in for the SEA Games this May, next May. So hopefully na makakuha ko ng isang malaking player na would support us or would be beneficial with the team. Yun naman yung natin formation ng team is to have a big girl kasi yun lang talagang wala tayo. Not just Jack but more siguro si Claire Jack lang So, kailangan natin may dagdag pa. US, kailangan alis natin? Siguro mga second week of December. Okay. Yan, sina Kuya Chris, makikita nyo na. Pero pwede pala ako Coach, pabilin sa'yo. Yes. Mga t-shirt daw nila ng Wala problema. Actually, baka makita rin kami this November 18 to 21. Punta kami ng Australia. Saka yung sapatos. Saan natin sila pa kami visa? Sabi ni Kuya Chris t-shirt, yung bag, ganda. Hindi na. Pero sige, lagay yung t-shirt sa bag. Yan. Wala ko jacket. Yung mga tsokolate. Congratulations. Shout out kasi sobrang bait ng mga Kabagi. Alex. Kuya Chris. What's up, man? Coach, yung sa naturalization, feel ang mga hinahanap mo o totally an import or foreigner talaga na matutulong. Not just in the States, but we're looking other from siguro sa Europe. Kasi may nakita kaming mga ka-teammate nung player namin na si Luna Usar. It's about 6'5", was only 17 years old. So we're trying to talk to that girl na makumbinsi yung magulang baka. Anong coach? Anong nationality? French. But sa kanila? Hindi ko alam Hindi natin alam. So he's just 17 years old. So we really don't know. So but definitely we're trying to not just go into the States, but
But go look around also. Sige, for puntahan natin lahat, Coach. Kaya Jack, wala sa mga linaroan mo sa inyo, wala ka bang ma-recommend? Mostly kasi naglalaro din na sila for sa the national. Ikaw, Waylon, baka may recommended. Nakita ko yung salamin ni Jack, bagay dito sa akin. Oo nga. Ganun eh. Uy, busy ka dyan. Naano ko yung interview sinusulat ko na agad. Iba. Nag-Facebook ka dyan. Hindi, kay Jack, nung na-injured ka, nasa ibang bansa ka ba? Serbia. Uy, Wow, Serbia. paano experience nun? Mahirap ba? Nung na-injured ako, actually, birthday ko po yung Oh, kailan yan? November 27. Hala. 1 year na. Magwa 1 year. Advance na. Thank you. Tumatanggap na rin po ng advance na regalo. Kami tumatanggap din kami ng pansit. Anniversary. So, andun ka nung sa Serbia. Opo. Pero after Saan yun? bumalik po ako sa Amerika. Tapos dun po ako inoperahan. Tinapos ko po dun yung Therapy. rehab ko. Rehab. First time mo bang ma-ACL? First ACL? time. Opo, first time. So, First and last. Oo Yes. naman, tama. Yes, first and last. Tapos, doon ka na rin nag-rehab sa Opo. US. Wow. So, kumbaga, 100% ka na nung, Ngayon ready to nung play. bumalik ka na. Okay, pwede ka na. Ayan. Pangalan lang naman eh. Coach Pat, ikaw naman. Yes, sir. Sa NU, mapunta muna tayo sa NU. Alam naman natin, binigay mo na yung baton. Pinamana. Oo, pinamana kay Coach Aris. Daddy. Wala ka bang Daddy Irish. wala ka bang nung at least nung nanalo ng 100 na pang 100 game na panalo. Hindi mo ba naisip na sana ako pa rin yung nandyan dahil siyempre history din naman yun, 100 din. I think siguro it's not, hindi naman sa sinasabi ko akin lahat, but it's mostly the players eh. Okay. So di namin dumaan sa akin na players, dapat sila yung deserving. But maybe na napasa ko na yung baton kay Coach Aris, so Coach Aris has to lead the way of getting the 100 points. Actually, nung 100 win nila, wala ako dito rin eh. Nasa Malaysia ako for the 3x3. So sabi ko nga, I mean, I have to choose my own battles now. I have to focus on the Gilas program, which is very important to not only to me but all of us for the Philippines. And I think yung job na iniwan ko kay Coach Aris, I think it's in good hands. I think Coach Aris has the all the things that the team needed to make it a champion again. And believe naman ako sa kanya, kumpare ko yun. Gano'ng katagal na yung pinagsamahan niyo, Coach? Oo nga. If you go back, siguro we were teammates. Teammates UST? No. Sa Blue Detergent. Blue! Nako. Kasama namin si Asi. First time Asi came in. Elementary pa lang ako. PBL. Ulagyan ba doon? Hindi. Yes, Brian Ulagyan, diba? yan. Iba namin yan ni Gerard Francisco. Sa street lang kami. Sige, Coach, pwedeng So your friendship, the relationship you've had with Coach Aris dates way back. Way back. Kasi inaanak ko rin yung anak niya, si Christiana. She was my inaanak. Na naging player mo rin? Naging player ko. Malalim na. Umuikot-ikot na. So I know Coach Aris can handle everybody, and with management nandiyan pa rin tutulong, and with the players that nandiyan pa, I think tuloy-tuloy pa yan for the next 2 to 3 years pa. Curious lang ako, Coach, ha? Curious lang. Wala lang, curious. Kailan nagsimula yung win number 1 nung 103 or 4 games? Kailan nagsimula kung nandun na si Jack, nandun ka. Wala pa. 4th year high school pa lang. Wow. First. So dumating kami winning streak na? Yes. Champion na. Nung nag-college ako. Kailan kaya nagsimula yung win number 1 nung 2013 yata o 2014? So mga almost 2014. going 10 years na. Yeah, more na undefeated ang NU
Yeah. Lady Bulldogs? It was, siguro, sabihin natin na after the championship, nung natalo kami sa Lasal. October 9. So, 2 days lang yung off namin. Yun yung 2 days lang na pag-usapan namin. 2 days off tayo, tapos balik na tayo ulit. Kasi weekend yun, Saturday. So, Monday practice na kami ulit. Wow. Because you felt so bad. Yeah, we felt so bad kasi we thought na, sayang. We were the first time nag-Final Four. First time nag-finals. Tapos, muntik pa, game 3, tapos natalo ka ng 2 points yata. So, pag inisip mo, that loss to LaSalle is the best thing that happened to the program. Probably, yes. Lead yun, ha? Pwedeng lead yun, ha? Ay, okay ba yan? Okay. Pasulat na dyan. No, because it happens minsan ganyan sa life di ba? Kasi ayaw mo na maranasan yun Hindi na ako uulit dito. So, gagawa ka ng paraan para di ka na makabalik doon. Galing. Si Jack nandun ka nung nanalo ng 100 game? Wala. Nasa States pa po. Nasa States. Pero nanonood ka ng UAAP na lately. Lately, no? Nagpo-post siya ng yung mga current and new players ngayon na kausap mo sila. Opo, lahat po sila. Lahat. Siyempre, ikaw ang no? Nagbo-blow out ka. Hindi, sige. Pabalik tayo sa birthday mo. November 27. Pag sinabi mo Jack Animam, new yan, di ba? Anong naging conversation mo with the new players? Siyempre, lahat sila parang rookies Ilan lang yung kumbaga rookies, friends, sophomore sila. Camille, Surada, Camille Clarin, Surada, Fabruada, Cacho. Parang lagi ko lang sinasabi sa kanila na always enjoy the game kasi no matter what yung pressure nandyan lang yan palagi naman. Basta as long as ginugusto mo yung ginagawa mo, dadali siya. Parang gagaan siya. Pero sino na miss mong Oo nga. Natakot ako sa tanong mo. Manila, di ba? Na-miss na pagkain, Yeah. gimmick. Yeah. Di ba? Hindi naman gimmick. Ano po, pagkain. Sige. Sarap pagkain doon? Saan? Sa Serbia? Sa Amerika po. Masarap naman po. Masarap naman. Pag may mga okasyon, masarap po yung mga... Pag wala. Ano yung mga pang-araw-araw? Anong mga ulam doon? Oo nga. Puro cold cuts po. Tapos puro soup. Tapos matigas na tinapay. Yun po talaga. Make sausaw. Yes, make sausaw. Yung staple nila, no? Yes, opo yun. Nakakalungkot yung matigas na tinapay. Masakit iba to yun. Pag di ba sa restaurant, minsan yung, kumbaga parang compliments of, the restaurants, they give you bread. Matigas. Saya-saya! Wow! Nakabalikan tayo ng order. Matigas naman ito. Buti hindi mo ginanon agad. Hindi ka makagat Bali-bali. Meron din mga ganun lang kasing tinapay pala. Opo. So, walang yung pandesal. Yung mga Pinoy ba ron, Jack, sa Serbia? Meron naman po. So, nung parang, kasi sa news, so parang, may nag-chat po sa akin, nakita ka namin sa news, ganyan, Filipino ka pala, ganyan. Tapos, nakilala ko po yung isang Filipina doon, may-ari po siya ng Filipino restaurant. Ayan, sarap. Lagi, naging close ko po siya, pati yung anak niyang babae. So, lagi po nila ako dinadala ng pagkain. Tuyo, adobo, sarap nun. Pag may Pinoy sa kalye doon, paano mo nalalaman Pinoy? Sige nga. Maliit. Kasi nilak ng tao, Serbia, no? Mahaba sila. Huwag kayo magkakasalubong. Kaya nga paano may mercy na Huwag kayo magkakasalubong, ha? Ano problema na to? Coach, grabe na makakawa, Coach. Maliit. Nawawala yung mata. Coach, yung yung kay Jack na she was able to play abroad. Sa current players mo sa Gilas, may nakikita ka na local talent na bigat na tanong yan. susunod kay Idol. Yeah, I think not just one or two. I think most of them just kagaya ni Jack kasi kung gustong-gusto niya. And you see she's willing to sacrifice everything just to, play abroad and do everything na para makilala siya, And most of the kids wala lang talagang exposure na pwede natin madala dun sa ibang bansa. But hopefully, like Afril Bernardino. Yun nga no? Sila
yung mga iba pang mga shooters natin dyan. Janine Ponteros. Di ba? Sayang. Yes, tama. Which is Janine. very, isa-isang team kailangan mo yung mga ganun. So yeah, hopefully we can do that also. And then yung mga ngayon, lalo na ngayon may mga fill-ups na tayo, yung mga bata. Nakikita mo naman kung maglaro, kung nakita nyo sila maglaro. Very, very promising, and hopefully, they could be part of the national team in the future. Mga dun sa fill-ups na possible, ilan yung nakikita mo na pwede mong i-add dun sa team na pwede mag-complement sa klase ng laro ni Jack? Actually, I see more than enough mga siguro. Not all, but siguro most mga half of them pwede nang mag-complement kina Jack in the future. So like, sila Kristen Newmol na shooter, sila Gabby Ramos, sila Naomi Panganiban. Ngayon, nandiyan na si Luna Osar, which is talagang magilas talaga. No? Parang the next April yan. Di ba meron pa coach yung anak ni Ives, ano? Yeah. I've been talking to Ives because I've been talking with Ives. I think she's now 14 years old. I saw her mga 2 to 3 years, 2 years ago. Siguro mga 12 years old pa lang si Sofia. And sabi ko, matangkad ba, coach? Kasi she's 4'6". Actually, nung time na yun, medyo maliit pa siya dahil 12, I don't know now. Baka biglang lumaki. But she's a good point guard also. So she here? No, she's in LA. So hopefully when I get back this December, makita ko ulit si Sofia. For next year yan, may under 16 kasi. Visa na, naalis daw tayong December. Meron na. Ready lang. Ready. Jack, kailan ulit yung birthday mo? November 27. Anong Sunday po. Sunday. Pwede naman tayo sa lubong. Gusto mo ngayon na. Si Jack, coach, naalala mo nung nagsimula? How's she like? Ganyan nakaliit. Actually, pinagalitan kami na hindi namin siya na-recruit noong time na yun. But napunta raw sa Adamson at that time. So, but we saw her already few years. She's bata pa. Sabi namin, huwag muna. Dahil mo first year high school pa lang siya or grade 6 pa lang yata siya na nung nakita namin siya sa palaro. Mataas na. Mataas na siya. But lanking and then just playing around, But when, siguro nung nandun na siya sa amin, nakikita ko na yung potential niya. I mean, she's like Afril also, gustong matuto. Yun yung mga players na nag-extra sa amin na gusto talaga matuto. So, she was one of them. And that's why, this is Jack Animam now. Parang naluha ka, Jack. Kasi nung nagsasalita ka, coach, parang natatawa si Jack na ewan mo na, parang naaalala din niya yung nag-uumpisa siya. Kasi po, wala po talaga akong alam. Sa basketball. Talaga? Kung lang po talaga, yung malaki totoo po yun. Pero yung kung alam niyo po, ban-ban. Yung po talaga. Ban-ban po talaga. Ang dribble? Wala po lahat talaga. Shooting? Wala talaga. As in, wala. So, paano yung proper training sa na yun? Sa school na yun? Yung, nag-start sa Adamson, tas yung sa NU, parang, okay, ang galing nila, ganyan. Basta ako nun, ini-enjoy ko lang yung teammates ko, ganon. Pero yung skills-wise, wala talaga. So, parang, kung ano yung sabihin nila, coach, kung ano yung gagawin ng mga teammates ko, ginagaya ko lang, kumbaga mirror, ganon. Yun lang. Tapos hanggang sa, yun hindi ko rin namamalayan sa sarili ko na parang, okay, natututo na ako, ganyan. Parang, kaya ko pala. Sige, idol Pirma na ulit. And now, look at you. Diba? Playing overseas. Hindi naman. Dollars yung Dollars ba? Dollars? Europe ka naglalaro, so peso. Jack, converted. Sa isang post niya ganun, 13-year-old wouldn't have believed, no? Euro places siguro. Ano ba dollar nga? Jack, mataas dollar nga. But what else do you want to achieve? Sige nga. And on a serious note, are you looking into, the WNBA? I mean, it's always the dream. It's a dream. It's always the dream. But, I'm just taking it one step at a time. Mm-hmm. Kung saan ako dalhin neto,
As long as you're happy. Naiiyak pa yata si Jack. No, kasi kailangan masaya ka sa ginagawa mo. Naman. Masaya ka, nag-enjoy ka. Yun nga po, sabi ni Coach Pat, dapat willing ka to sacrifice things. Ano ba yung mga sacrifices ng isang atleta? I mean, we know of others. But yours, how about you? Like, the sacrifice, being away from family? Yes, that's the very hard thing, being away from home, na lahat nasa Pilipinas, pamilya mo, kaibigan mo, tapos pupunta ka sa isang bansa na baguhan ka, na wala kang kakilala, mag-isa ka lang doon. Nagpasko ka mag-isa? Hindi naman. Pasko ba? Hindi naman pa ako nagpasko mag-isa. Pero yun, being may kasama. Pasko na. Ako. Dinalo ko naman siya dun. Si Coach pa lang. Naghanda na lang. Yeah, but that's a sacrifice. Oo, yun ang pinakamalaki. What else? How about social life? You know? Love life. Ayan. I mean... Tawa nung tawa si Coach Mami, si Coach Next. Ikaw ha. Alam mo ha. Tatawa-tawa ka dyan, Coach ha. Yung social life pa si Coach sa ilalim eh. Tama na yan. Imbis na parang you're going out but you choose to stay inside or go to the gym, extra sa weight room, shooting, imbis na kasama mo yung friends mo to celebrate some occasion, pero ikaw nagtitraining. Yung yung teammates mo, sabi mo, sacrifice, yung training ka na lang. Yung teammates mo, okay naman. Siyempre, sabi mo nga, iba yung lengguwahe nila, pero nakakasama-sama mo rin. Opo naman. So, nag-effort po talaga ako na kahit yung basic language, yung basic sa language nila matutunan ko para kung mag-usap man sila, at least I know the context and kung kausapin nila ako, naiintindihan ko. So, yung mga teammates ko naman po, lagi parang they try to yaya with me na, tara, mall tayo, ganyan, ganon. You're making sama naman. Yeah, I make sama naman. You make sama to them. Siyempre. Make sama. And then who makes the bayan? Don't make bayan, so you make ipon for the family. Yes, they treat me. You libre me. I sama okay. You make padala na lang to us. You ask them, you know Gcash? 0919 Grabe. Di kasi akala nila, minsan, basketball player na, pera yan. Sarap. Lalaro lang yan. Yun, madali. Laro lang. Lalo ibang bansa, sakripisyo talaga. Sige na. Coach Pat, ikaw, like, sacrifices that you have to make to bring women's basketball in the Philippines to where it is right now. Because I remember back in the day, we've been covering sports for a while. Sa level. Hindi naman napapansin yung women's basketball 3-on-3 or 5-on-5. I mean, we're still not there, but we're definitely way ahead from where we were. You know? Yeah, the sacrifice you had to make. Siguro yung sa araw-araw ng ginagawa namin na practice, talaga yung patience and pagiging father or brother with the girls, and a lot more sacrifices na hindi natin nakikita basta. Or some are not in accounting. Pero kailangan mong gawin But hindi ko naman sinasabing I was not blessed na makapunta sa men's basketball team. But I'm here in the women's program, or and this is a gift from above na talagang basta kung ano yung trabaho binigay sa akin, pinagbubutihan natin. So I hope na yung ginagawa natin na tuloy-tuloy lang. And siyempre nagpapasalamat ako sa SBP with President Al Panlilio, ED Sunny Barrios, sila Butch Antonio, for supporting the women's program. Si Sir MVP na talagang todo support ang sa women's program. And proud to say na from when I handled the team in 2015,
from 52 ba or 47. Now we're like 39. 39. Wow. 39. Rank 39 in the world. So, and we're like 7 in Asia. So, so hopefully, we could build on more, like build on the 3x3 program. Right. That's why right now, talagang todo focus. I'm going around the country. I'm also going with Coach Jong already with the coaching clinic just to provide help, and then siguro rin magpapa-tryouts ako to get all those girls that really wanted to become players na meron na kami listahan ngayon. Hindi kagaya dati, kailangan pa namin maghanap. Now, ngayon may listahan na. And sabi ko lang sa kanila, lagay nyo yung Facebook account nyo or Instagram account nyo, tapos lagay nyo ng video na naglalaro kayo. So, every time, like, not me anymore, but some other college coaches, baka meron ka nakita doon, nagpunta ka ng Cebu or Davao, ito tingnan mo. So, it's easier for us. It's gonna be more, meron na tayong linya. Not just before, kailangan mo pumunta pa doon, o kailangan mo pang tawa. Even internationally, baka players na lumalapit. Actually, now, I'm happy also with that, with Philab Nation, with Chris. We started it in 2020, pandemic times na sabi niya, puntahan mo ako dito, coach. So I did. I was looking for someone like Kim na talaga to, bring me around or gather all the players that we could have. And now it's big. So it's not just in LA. Now we have Chicago, Canada, in the East Coast, in Europe, in Australia, in New Zealand, in Middle East. So Middle East. So wherever there's a Filipino somehow, and it's not just basketball. It's not just men and women's basketball. There's baseball, volleyball, there's tennis, no. Kaya yung Film Nation, talagang maganda ang t-shirt. Coach Chris, if you can hear me now. Chris, walang problema yan. Kabagi! Kuya Chris. Okay. Alright, nasayang no. Coach, maiba lang ako. No. May tatanong si Waylon sa'yo. Paano man yan? Sige na. Record na lang. Off the record. Okay, saya. Ano ba? Bulong mo sa akin. Hindi, wala. Minsan lang natin Umiinit dito. Makausap si Coach. Naka-move on na daw. Naka-move on na daw. Dito mo si Coach Pat ang aliwalas. Happy because I saw you again. Jack is back. We had 100 wins. Si Jack, parang Mukhang may nagpapasaya po Sa kami, Coach. Portahan ka. Saan ka masaya, Coach? Basta masaya ka. Talaga naman. Jack, you make bati na. Binabati ko po si Coach Ay na nanonood ngayon. May kiyaya na ito. Sa mga teammate ko dyan, sa Gilas, Boss Mike, hello, sa family ko po. Yun po. Maraming salamat po pala for having me. Hindi naman. Saya na kwentuhan ng mga Balit na bagay. Coach Pat, kayo po. Well, again, thank you ulit sa inyong lahat. Yes, sir. For inviting us, and sa lahat po ng sumusuporta sa Gilas Pilipinas. Sana po patuloy na pagdasal nyo at suportahan nyo po kami. Okay. And sa family ko. Uy, syempre. Sa anak ko especially. Ano ba pangalan na anak ko? Si Basti. Mag-birthday siya sa November 13. Okay, happy birthday. Happy birthday. Birthmonth. Kung may nanonood lang, very quick, Coach, na mga may anak na gusto mag-women's, try out sa mga schools, they can get in touch with you. Yeah, they can get in touch with me through social media sa Patrick Henry Aquino sa Facebook. So as early as what age? As early as any age. Yeah, and then also now that we talked about that, like to also to siguro sabihin natin na ikuha nyo na rin ng passport yung mga anak na not in abroad, not in abroad, but here. Kasi like for example, nagka-problema ako last time with the 3XT with the passport. Biglang walang passport. So sayang yung mga talent ng mga bata, which is lalo na on the age group level, and it's once in a lifetime to
played in the age group level, like under 16, under 18. Right. So mas maganda kasi nga yung iba-iba kasi yung ruling ng FIBA. Iba yung ruling ng FIBA 5-on-5, iba yung ruling ng FIBA 3x3. Kala nila pag pinanganak ka may passport ka agad na dala. Well, it's your right, but you have to go there and get it. Yeah. Diba? Kung wala po kayong time, nag-aasikaso po kami ng passport. Agency. Sabi nila po i-Gcash. Yung agency. Iwan ako, may passport. Ilang araw po ang passport sa'yo? Fencing, mga isang taon. Coach, abangan mo yung panganay namin. Yan. Alam ko. Marunong na mag-rebound. Wala. Rebound talaga. Rebound. Wala sa daddy. Dapat ang ituro, sumushoot na nakahiga. Yun. Ano na yan? Matic na yun. Thank you so much. Okay. Thank you. Coach Patrick Aquino. Jack Animam. And we hope to see you more. Advance happy birthday. Happy birthday, Jack. Thank you. Yan. We are going to... Ano ba, palabok o malabon? Sarap. Malabon. I know we're going to take a break. When we come back, may Lakwatchya pa tayo. Plus we have World Chess Hall of Famer Eugene Torre will be joining us on the show. Kaya wag po kayo alis. Magbabalik po ang The Chasedown. Thank you, Coach. Thank you, Jack. Itong life you have us done. So choose not to. Saban ng barkada, GSM Blue ang kasama. We choose GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Jun Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Wow! Amoy yayamanin! Pati buhok mo may pabango? Hindi, sis. Simply G Perfume Keratin Hair Treatment lang yan. Malambot na ang buhok, buong araw kang bango with regular use. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Affordable and family bonding with the Signal Holiday Deals promo. 1,690 pesos na lang ang prepaid HD kit. May buy one take one load pa. Want more channels? Switch na to Signal. Trade in your non-Signal Digibox to get an extra free load. Watch up to 126 channels like NBA, HBO, and PBA Rush with affordable loads as low as 100 pesos. Visit your nearest Signal dealer and make the switch today. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 153327 Series of 2026. Ang oras, 3:25. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply G Keratin. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Your favorite NBA is back. Catch the thrilling season of the NBA every Monday and Friday on One Sports and every Saturday and Sunday on TV5. Always a fan of the NBA. Ang oras, 3:26. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Mabango na, no lagkit feeling pa. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Simply G, simpleng ganda. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Mabango na, no lagkit feeling pa. Simply White 2-in-1 Papaya Whitening Lotion. Simply G, simpleng ganda. Affordable and family bonding with the Signal Holiday Deals promo. 1,690 pesos na lang ang prepaid HD kit. May buy one take one load pa. Want more channels? Switch na to Signal. Trade in your non-Signal Digibox to get an extra free load. Watch up to 126 channels like NBA, HBO, and PBA Rush with affordable loads as low as 100 pesos. Visit your nearest Signal dealer and make the switch today. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 153327 Series of 2026. Ang oras, 3:27. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Simply G Keratin. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda. Basta Perfume Keratin, Simply G. Simply G, simpleng ganda. Simply G, simpleng ganda.
Magandang hapon. Narito pa rin tayo sa Maguindanao del Norte kung saan maayos pa naman ang lagay ng panahon kaya tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong. Kaya naman sinasamantala ngayon ng maraming lugar dito sa BARM ang mas magandang lagay ng panahon para mapaghandaan ang mga posibleng susunod na unos. Ang provincial government ng Sultan Kudarat naman humihingi na ng tulong sa national government para makagawa ng slope protection program sa kanilang lugar. Ayon kay Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Sangki Mangudadatu, makatutulong ito para maiwasan ang pagkakaroon ng landslide na nangyari sa probinsya ng manalasa ang bagyong Paeng. The provincial government's fund is very limited at yung DPWH meron na silang budget for slope protection at to prevent yung landslide. It costs billions of pesos and only DPWH can actually help us with this. Our provincial government, we would like to focus on the provincial roads and other local roads para multi-approach po ang lahat. Sa ibang balita, nangalahati raw ang network o ang workforce ng social networking site na Twitter matapos itong mag-lay off ng mga empleyado nitong nakaraang Biyernes. Ilang advertisers pa kasi ang sinasabing tuluyan ng nag-pull out kasabay ng ilang concerns tungkol sa content moderation ng Twitter. Dagdag din ng bagong owner ng Twitter at richest man in the world na si Elon Musk, tinatayang umaabot na raw sa $4 million kada araw ang nalulugi rito. Inofera naman daw ng 3 buwan na severance pay ang mga apektadong empleyado. Narito naman ang mga balitang dapat abangan mamaya sa One Balita Weekend. Bus sa kaya mga empleyado ng Quezon City Local Government nahulog sa bangin sa Orani, Bataan. Kumusta kaya mga sakay? Presyo ng petrolyo may pagtaas pero meron ding pagbaba. Bakit kaya? At hatchery ng mga pawikan sa Naik, Cavite na puno ng basura ng manalasang bagyong Paeng. Paano kaya inaaksyonan yan? Yan at iba pang balita mamaya sa One Balita Weekend alas 5 po ng hapon dito lamang sa 1PH. At may problema naman ba sa inyong signal box? Ito ang mga dapat gawin. I-unplug sa power outlet ng box at tanggalin ang circular cable sa likod. Isaksak ulit at hintay mag-reboot. Kapag nakita na sa screen ng no signal, sabay na pindutin ng P+ at P- para mag-factory reset ang box. Ikabit ulit ang circular cable sa likod at gawin ang first-time installation setup. Kung kailangan pa ng karagdagang assistance, punta lang sa Facebook page ng Signal TV. At para patuloy na maiwasan naman ang COVID-19, magpabakuna at mag-face mask pa rin kung kinakailangan. Live mula rito sa Maguindanao del Norte. Ako, si Mon Gualvez. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Affordable and family bonding with the Signal Holiday Deals promo. 1,690 pesos na lang ang prepaid HD kit. May buy one take one load pa. Want more channels? Switch na to Signal. Trade in your non-Signal Digibox to get an extra free load. Watch up to 126 channels like NBA, HBO, and PBA Rush with affordable loads as low as 100 pesos. Visit your nearest Signal dealer and make the switch today. For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 153327 Series of 2022. Ito na tayo. Nandito na si Gareth. Serious, magandang hapon. Alam niyo bang umuulan sa labas? Hindi naman. Medyo nagulat nga ako, malakas eh. So, sa mga nagda-drive dyan, ingat-ingat po kayo. Well, for now, manood muna kayo ng Chasedown. At yun na nga, nagbabalik tayo at binisita ko ang isa sa mga dominant import sa PBA ngayon. Nakasama ko si Lester Prosper. Ang dami ko natutunan about him. Siyempre, yung mga activities niya outside the basketball court. Right. Yung history niya as a makulit. Actually, sabi nga niya, sabi ko sa kanya, parang ambassador din siya. Kasi magaling siya magsalita. He's really, magaling siya mag-connect sa mga tao. Nung nakasama ko siya sa lahat ng mga dumadaan, bumabati siya. Very friendly, very friendly. So, watch this. Watch this. Lakwatchya with Lester Prosper. Lester, Alright, mga ka-chasers. Ngayon, teka lang, parang may nakikita ako ditong import from the PBA. Guys,
si Lester Prosper. Hi, sir. Hey, what's up, man? Is this where you live? Yeah. It's beautiful. Done a lot. How are you? I'm good. Being one of the most dominant big men in the PBA, what can you say about your performance so far in this conference? To me, my performance, some of them are subpar performance. Couple of games of subpar performances, but Well, we've seen your efficiency inside the court, but also outside the basketball court, we know that you do your charity events. Can you tell us more about this? yeah, basically, the way I grew up, it's a little bit like the way they grew up. So, I grew up in a group home. I grew up as a foster child. So, when I see these kids, and when I was younger, I would love if someone came and visited us and give us some knowledge, give us some hope. So now I'm in the position to do that. I'm gonna do that, and that's that. We've also seen a lot of good comments about you and how much Filipinos love you. And we see how much you love Filipino fans as well. Where does this love come from? It's a genuine connection that we have because of course, basketball, and then when they see the extra work that I'm doing, and how I'm involved in the community, how I'm not afraid to go into their barangays. I think that's when they're like, whoa, this guy is like pretty cool, And I thank them for inviting me into their homes. I thank them for inviting me into their barangays and being able to interact with them on a personal level. Well, talking about connection and bond, we know that you've also trained with Kai Soto back in Miami. What are your thoughts about him as a player? Kai Soto is super skilled, and I would love to if the coaches give him a lot more minutes, because development is not about having someone sit on the bench and watch your other imports or your other players get better. Development is about throwing them in the fire and helping a player get acclimated to these kind of situations, or I should say different kind of situations. So the situation that they have Kai Soto in, I do not know what's the relationship behind the scenes with him and the coach, but the situation that I'm seeing on the outside, that we are seeing as people on the outside, it looks a little bit off. You understand? It's no balance. It's 8 minutes here, 15 minutes one game, 2 minutes one game. You have to be able to take a 7'3" player, put him in a pick and roll, develop him, and he's 19, 20 years old. Develop him, put him on the court, put him in situations. You guys are losing anyway. Some games you're gonna win, some games you're gonna lose. The games that you know that you're gonna lose, don't play him 5 to 8 minutes. Play him about 15 to 20 minutes. Allow him to develop. Allow him to get used to the contact, used to the physicality. Do you plan to stay on your current team for the next conference? We'll see what happens. Obviously, we're going through a very, very tough situation right now. Usually in these kind of situations, when you're 0-7 or 0-6 or anything like that has to do with a zero, usually an import does not return to this situation. Well, we see your numbers on the stats. We see your effectiveness on the court. Do you feel bad that you're dominating in your game, but your team is not winning? I don't feel bad about it. I just feel I feel that we should be 2, 3, 4 wins in at least. And I think that comes with chemistry. That comes with time, and maybe sometimes, the book, this book that you're handed it's not for you to read. Okay, but do you still plan to play here in the Philippines for the upcoming conference? Absolutely. Whether it's here or on another team, absolutely. Why do you love Philippines so much? The passion, man. The passion, the love, the energy, the spirit, the grit. On top of that, you have to go to. I always tell imports, when you find a place that loves you, and when you find a home outside of a home, you stay there, you develop, you do what you can, you help, you do things in the community, you give back, you make it your second home. And
that's what I'm doing here. I'm making it my second home. Philippines is my second home. So, from Miami to the Philippines, Indonesia, like in Asia, it's becoming here. I started in Hong Kong, but Philippines is where I actually started that boom, that bang. If it wasn't for the Philippines, I wouldn't have gone to Indonesia, and everyone knows that. So that's why we have this kind of connection that's going on here, because they understand me and I understand them. From some of my coaches also, to some of my players, to some of my guys that are on other teams. We spoke about being together, playing together one day. I'm 34 years old. I got a lot in the tank. I take care of my body. So, I'm going to be here for a while. I know it. All right, we're coming to an end of this interview, but if I may, I'll ask you quick questions, and I just want to hear what's on top of your head. Is that fine? For sure. Okay, favorite sports movie? My favorite sports movie, I would definitely say Love and Basketball. Favorite teammate, current team? Favorite teammate, definitely, I'll say Josh and Alex. Favorite teammate overall in your PBA career? Rashawn McCarthy. Hardest opponent you play against? Hardest opponent, man. To tell you the truth, I'll say Magnolia. Actually, Bay Area Dragons. Okay. Yeah. Local player that impresses you the most? Bollock. Okay. Terrence Romeo. We have a few. Can I say a few? Yeah, for sure. Bollock, Terrence Romeo. Actually, Stan Hardinger improved so much with his energy, with his activity around the basket, his touch around the basket. He has improved tremendously, and I want to give him flowers for that also. Big Bo. He has improved his jump shot. It looks like he's gonna shoot it, but he's not. He doesn't shoot it. His pump fake is unreal. Who else? There's a point guard on Converge, a young, quick point guard. Such a dynamic passer. RK Ilagan? Is that him? If that's him, RK, I'm sorry I don't know your name, but you are an absolute animal, and I love you. Best import for you? Definitely me. Me, I'll say me, JB, Nick. Nick is I love Nick game. Quincy is an animal. Quincy's my dog, so we train back home. He's definitely top 5. If not top 2. We call it top 5 when we say the league, but Quincy's definitely top 2 here. I don't even want to count JB, because JB's a legend. You know what I'm saying? Like, you can't even talk about it, because he keeps coming back. That's legendary. That's epic. Is there anything else you still want to improve on with your game? Absolutely. I got to improve on my 3-point percentage, because I'm shooting like crap right now. I want to improve on my handles, so I could be able to push that ball down the court, get it up the court a little faster, take off some pressure off of my guards. And I will be working on that this summer, definitely. I'll be working on I'm going to be working on a whole nother level next getting ready for next conference, trust me. Okay, well, you're 34 right now, but you're in pretty good shape. So my question is, until when will you be playing? Probably until God say, time to take the wheels off. Time to take the shoes off. So that's when I'll be playing. All right, Lester, can we ask for a message to all your fans and supporters? Hey guys, just keep supporting us, keep supporting me. Thank you guys for everything that you have been doing. Support the charity events that I have coming up. You guys can always contact me on Facebook. I will always answer. God bless you guys. Kung kaya ko, mas kaya nyo. Kaya kita-kits sa susunod na Lakwatchya. Konti. Lester Prosper, thank you so much. Thank you, Lester. Thank you so much. Lester, Ayun. Your takeaways, Garrett? Actually, nagulat ako kung gaano siya ka-humble as a person. Yung humor din niya. Siyempre, very magugulat yung ibang tao because of how he is. Parang parang masungit siya or what. Pero if you get to talk to him, palabati naman siya eh. And dami niyang, he's full of love. Wow. Dito Dito na titira? Yo!
Is he watching? Is he watching right now? He's watching, before he goes to Antipolo. Good luck in your game, man. Good luck. Actually, may binigay siya sa amin sa press corps, yung Sana all. mug. Mug niya. Anong tatak niyan, ha? Hindi Stanley. Wag gago, wag bo. Okay. Yung inaano yung Tagalog words, pinapractice niya nandun, nasa mug. Mabait. No, personal. Nice. Yun na. Okay, speaking of which, the games, very quick lang, games later. Asan na, The Inares in Antipolo. Asan na yung games? Saan? Dito na lang. Asan? Hindi ko makita. Hindi, first game is Converge versus NLEX Road Warriors at 4:30 p.m. And yung second game, ayan, kaya si Lester Prosper, papunta na ngayon doon. Terrafirma Dyip versus TNT, Tropang Giga. Manonood daw si Alvin Teng. Siya magdadrive para kay Sa Converge, Kay Jaron. Okay, Jaron. Nice. Ayan, no? Okay. Okay. Well, Ano you pa? know what? We still have a guest. Yes. Oo nga. And we're just Nakahabol. confirming kung nakakahabol naman. Very quick, may mga gusto ba kapaligin habang Kaya naman, bisita natin. Ako doon lang sa stepdad ko, Dad Richard Kiocho. Dad. Ingat dyan, Dad. Alright. Nag-birthday ngayon, ang napakagandang si Pat Fernandez. Wow. Happy birthday, Pat! Happy birthday to you. Ayan. Happy birthday! Ang napakagandang si Sharon. Sharon! Ate Shai! Happy birthday! Sino pa bang mga nag-birthday? Ano rain or shine yan? Ano yan? So, ano yan? Loyal supporter. Ako And naman. about a few days ago, also a good friend of mine and a colleague of ours, Amanda Fernandez, celebrated her birthday. Happy birthday. Ako, Jerry, nag-birthday si Robert Evangelista. Robert. Absent ka. And batiin ko rin si Engineer Lawrence Larion na nagregalo sa akin ng magandang sombrero. Nasuot naman na yun ni Wilson. Engineer. And sadly, condolences to the Tiangco family, Paul and Shirley, mga lifelong friends ko yan, for the passing of Bachi Tiangco, 34 years old. Wow. He passed away the other day. Bachi, may you rest in peace. Paul, Shirley, condolences, and Cha. Sir Robert, abi ang lista, sorry. Di ako nakapunta kagabi. Ngayon pa lang, iniimbita ka na next year. Nasa PBA tayo kagabi may coverage. Justin Baknis. Breaker Times. Happy birthday, J-Box. 28 lang pala si Justin. Regalo ko si Richard Cabarles. Happy birthday lang din. Ate JJ Santos and Ma'am Sally Aramburo of Gilas Fencing. And si Johnson Poon ng Maysum Restaurant. Richie, Commissioner. Si Richie. Andun ba kagabi? Isa pa, kaibigan natin, Jana Frankelli, Coach Jana. Coach Jana. Happy birthday. Commissioner Charles Maxi. Happy And birthday. sister ko, Martina Galvez. Happy birthday. Hi. Jerry. Happy birthday! Ako sa tita ko na kakabalik lang din, si Tita Odessa naman. At saka sa FASA Commissioner sa LA. Hello dyan kay Commissioner Pocholo and Lawrence. Hi. Hi. Olsen Rosella, Coach Olsen. Happy birthday. Belated. Coach Johnny pa. Coach Johnny pa. Birthday, Coach Joe. Coach Joe. Happy birthday. Si Miss D, Diana Saison. Birthday tomorrow. Happy birthday, Mom D. Lady D. Lady D. Favorite natin yan. Diana. Okay, again, we're reminding everyone the games later on for the PBA will be at Inares in Antipolo. Kasi umuulan So, ingat po sa mga paakyat. Pupunta ka Antipolo, Jerry? Aga pa bukas. Tayo, Oo. Tapos balik ng Araneta sa linggo bukas. Yes. Nasa Jensen pala kami ni Jerry Ramos bukas. Handaan nyo na yung mga tarpaulin dyan. Nandun ka bukas Nandun na ako bukas. Nandun din ako bukas. Kami lang wala rin isa. Ano meron? Boxing event, blow by blow, Jackie Peñarosa. It's not a blow. Blow by blow. Blow by blow.
Senator Manny Pacquiao. Yan. Pag malungkot ako, panoorin ko yun. Saya ko na agad. Pero kami ni Jerry, Watch the replay. fly in, fly out kami bukas. Fly out. Hindi, totoo to. Ano oras? Mga 5:45? Ang flight. Ako rin. Hindi ka nagsasabi Magkakasama kayo sa biyahe. Wala naman. Uy, Lakwatchya tayo tatlo bukas. Yun pala yung magkakasama tayo bukas. Abangan ang next Blow TV show, boxing show. Blow. Ay, nako. Tama na. Risa Diaz, tawa ka ng tawa. Eto na. Ayan na, si ano. Hi, Direk. Ayan na, ang ating Aba? guest. Special guest. Yan. Riza? Magbigay The po pleasure. tayo ng kumbaga na rarapat. Oh. Na pagpugay. No, because not every day we get to talk to a Hall of Famer. Yes, of And course. this man here has brought so much pride to our country. Yeah, no. And we're just so happy that, again, he's made it finally to the World Chess Hall of Fame. He happens to be the very first Filipino Grandmaster. And at that, kauna-unahan din na Asian Grandmaster. Kasama po natin sa ating programa ngayong hapon. Let's welcome on the Chasedown, Mr. Eugene Torre! Thank you very much for the warm welcome. Akala ko default na ako. Kala ko mache-checkmate kayo. Mamatihin ka talaga namin. Lose by time forfeit. Buti may ano pa. Grabe po bang traffic? Grabe ang traffic. Oo. At saka hindi ako masyadong expert sa direction dito. And hindi rin ako gumagamit ng Waze po. Pero, oy! Happy birthday, ha? Yeah. Yesterday. GM Eugene. Happy birthday. So, 51 na si GM. Ayan. Parang tawa rin si GM. Pero, as we get older, very important, pinopromote natin ang ating physical king, mental king, and spiritual king. Para maganda yung position natin. At saka sitwasyon. Positioning pa rin yung hindi lang sa chessboard, kundi lalong-lalo na sa buhay. Yan. Di ba? Dapat ang mga depensa mo sa mga bangkala. Oo, di ba? Kasi sa endgame, towards the endgame, isang mali mo lang. Isang blunder. Might decide. Kasi minsan nagkakatalo lang sa endgame, isang tempo lang. Kaya dapat precise ang mga moves. Di ba? Mga parang full of wisdom. GM, ano ba? 3-move deep ba? Dapat ang tira mo, inaabangan mo na yung titira ng kalaban. Kinikwenta mo na kung may habulan na kung sino mauna mag-queen, make sure na ikaw yung nauna. At saka make sure tama yung bilang mo. Sa mga queen. Ayun, sa mga Ilan ba ang queen mo? Actually, maganda talaga yung position mo pag marami kang queen. Pero hindi madaling mag-promote ng mga queens. Pero kaya ang queen, nag-uumpisa yan, isa lang siya, no? Usually, isa lang yan, the whole game. Now, Full match. make sure na tama yung pag-handle mo sa queen because it's the most powerful piece. Tama. Kaya very powerful kayo Yeah. Nakadepende kami sa inyo, kaming mga yung kings. So, ayan, ang success ng king ay nakadepende doon sa queen. Well, kung chess piece ka, ano ka? Yan. Yung pawn. Ikaw ang papakain. Sakripisyo ka. Kasi ako masakripisyo akong tao lang. Ako kabayo. Horse. Pwedeng paliko. Kain. Pa-L yun di ba? Ikaw, ano ka? Ako, Bisha. Mabait. Ikaw. Ako horse din, sir. Kasi gusto ko yung nakakatalon-talon. Ikaw, Risa. Queen nga.
Grandmaster na nagsabi. Okay. Ang layo ha. The most powerful. Alam nyo dyan. Diba? Powerful yan. Huwag kayong dyan. Loko-loko. Sir, when you got to be named as Hall of Famer, how was that? Well, kamusta yung feeling na? Siyempre, hindi ko ma-describe ang feeling. Kasi alam ko, hindi lang naman ito para sa akin. Hindi lang para sa Pilipinas, no? But most especially sa Pilipinas. Pero, for the whole Asia kasi. Okay. Right. And ever since naman, nung bata pa ako, yun ang pinaglalabang ko. Yung chess dito sa Asia. Because during my time talagang mababa ang status ng chess sa Asia. Halos wala ngang pa-tournaments dito. At nung pag sumasali yung mga Asian countries sa Olympiad, kadalasan nasa tayo? Bottom. Lower rank. So, yun ang parang naging hamon sa akin. Wow. And kasi mahal ko rin yung chess. Kaya during that time, mahirap talaga yung mag-campaign for chess na Grandmaster. Kasi wala namang tournaments dito. Halos sa buong Asia, wala. That's why I had to campaign punta sa Europe. And ang family ko at ako, we had to decide na kung gusto ko maging Grandmaster, kailangan siguro mag-stay ka sa Europe for 1 year. Ayun nga nangyari, pero hindi ko pa rin nakuha after 1 year. Pero yung experience na nag-gain ko was very talagang very important, na yung next na balik ko noong 1974, finally nakuha ko sa isang tournament and na-actualize ko yung title doon, na kumpleto ko doon sa World Chess Olympiad sa 1974. Naka-silver medal tayo doon sa board 1 din. Nice ba yan? Yan ba yung Nice? Nice, France. And maraming mga nice people doon. Isa sa pinakamagandang achievement din ng Philippine team kasi nag-qualify tayo sa A group. So ako pag Philippine chess, when you talk of Philippine chess, 2 tao lang ang naalala ko. Of course, GM Eugene Torre and the late Florencio Campomanes. Florencio Campomanes was the unprecedented president from 1982 to 1996. Kadalasan dyan ang nagpipresidente ng FIDE, World Chess Federation. Ang madalas na nagpipresidente dyan, mga Europeans, mga doon sa Eastern Europe. Kasi sila may hawak. So, pambihira yung na-accomplish ni Mr. Campomanes. Grabe rin naman katalino yun si Mr. Campomanes. Iba ang mga Pilipino biglang. Yung chess po ba, hindi po ako marunong mag-chess. Tuturuan ka ni... wala kasi nagturo sa akin. Pero late na po ba masyado? Hindi. Never is too late to learn. Anyway, ititikil lang naman ng konti yung mind mo niyan So, laro-laro lang. Importante, napapractice o nata-challenge yung ating imagination, yung ating calculation, which is yun din ang ginagawa natin para ma-promote yung ating physical king. Nagwo-walking, swimming. So, kailangan pinopromote natin yan pareho. Ngayon, sa pag-aaral, sa school, napopromote din yung isip natin. Pero iba yung mental challenge sa chess. Kasi every move, may katumbas yan na resulta. May consequence. May consequence. Chess is life, ha? Chess is life. May chance ako. Life application. May chance to. Pero kala talaga namin, GM, mata-time forfeit ka. Yun na nga. Buti na lang, hindi pa na time forfeit. Kaya kailangan, pag tagilid ang dating mo at malapit ka na ma-time forfeit, kailangan bilis-bilisan mo ng konti ang tira. Kaya naman mabilis-bilis ang kwento ko ngayon. May timer, pindot ng timer yan dun. GM, ako tanong ko lang, sa tagal niyo pong naglaro, gaano yung kaikli na laban mo at yung pinakamatagal na laban? Galing ha. Nag-iisip ako
ang alam ko, Ilang moves? na-check ko Luckily, na-check ko lately. Meron ako napanalo in 10 moves against a Grandmaster. Oo. Nagkamali siya And 10 moves lang, that's very short, very brief na pagpanalo. And then, dinoble check ko yung iba. Mukhang may napanalo rin ako in 12 moves. Tapos mayroon din in 14 moves. So yun ang mga, and buti na lang, yung mga games na yun, na mga brevity o mga short games, mukhang tayo yung nanalo. Kasi pwede ako rin yung natalo, di ba? Ikaw naman, yung may tumalo ba sa'yo na in a very quick... Yun nga, hindi nga ako nasama roon Okay. Kadalasan nga panalo yung pinakamahaba, GM, na... laban ilang araw? Hindi, during that time kasi, mayroon pang adjournment. Ang isa, sa naalala ko, kaya nagtatagal. Hindi katulad ngayon, wala nang adjournment, which is better. Kasi nakakalamang yung may mga second dance especially yung mga Soviets noon. Ako mag-isa lang, walang kasama. Pambihira. Anyway, during that time, itong kay Karpov. Oo, yung sa World Junior. Lamang tayo, lamang yung position natin, 2 beses na adjourn. So mahaba-haba. And then, ang position, yung mga nanonood na marunong mag-chess, yung may rook and bishop siya, may rook and bishop din ako. Siyempre, meron kami parehong king. Pero may extra 2 pawns ako na connected. Ang saving chance niya, yung bishop kasi of opposite color. So, pwede niyang isacrifice yung bishop doon sa 2 pawns. Kasi it is well known that rook and bishop against rook is a theoretical draw. So, yun ang inahabol niya, yun ang ina-avoid ko. Pero eventually, na-achieve niya yung goal niya. And eventually, siya napasok sa final, siya yung nag-World Junior Champion. Ako napunta ako sa B. Sa B group. Tayo naman nag-champion sa B group. Anong taon yan? 1969. Wow! 70s? 69. Nahalata na tuloy nito. Hindi pa pinapanganak si Rizan. Oo nga, pero... Pero nakita niyo, balik ako, 1970s, ano na ngayon, yung the joy that chess brings to your face. Kitang-kita po. Yes. Maaliwalas. Bata pa lang kasi ako, parang mahal ko na ang chess. Kumbaga, yan, makinig kayo. ewan ko kung nasa apelyido. Pero yung family talaga. Very thankful ako. Yung influence ng family ko. Nung bata ako, mga 6 years old, 7, nilalaro ako ng lolo ko. Binibigyan ako ng premyo. At that time, 1 centavo, 2 centavos. At that time, nabibili ka na. Ngayon, lalo akong ginanaan. Tapos, yung father ko, very supportive. And then, yung 3 elder brothers ko, magagaling. Doon ako nakakuha ng mga practice para mag-improve. Kasi, wala namang pa-tournament noon sa mga kabataan. Unlike now, na chess is very, very popular. Not only sa atin, all over the world, napakaraming mga age group tournaments. Meron na mga age group world championship. During my time, yung World Junior, yung sinalihan ko, once every 2 years lang. Ngayon, yun lang. Ngayon, meron ng ang World Junior every year, and then may age group from 7 under, 8 under, 9 under, 10, hanggang 19 under. Meron na every year. World yun meron ding Asian age group. Ganon din kadami. May SEA Games, Southeast Asian din na yun. Which seems to show na na-appreciate ng mundo ang chess. Ang contribution ng chess for the world, especially sa ating mga kabataan, mukhang na-appreciate ng mundo. Grabe. Ano pong mga life lesson na dadala ng chess po sa inyo? Marami yan. Oo, na dapat kung pwede, ma-apply mo. No? Yun nga ang sinasabi ko parate. Yung mga natutunan sa chess, paghahanap ng mga best moves, at pag-iwas sa mga blunder, i-apply sa buhay. Ganda. Wag lang yung doon ka lang magaling sa chessboard.
minsan ako rin dati hindi ko na-appreciate hinahanap ko lang parati yung best move sa chess, pero blunder yung ginagawa ko sa buhay. Pero mabuti na lang na-realize ko na kailangan pala kung ano natutunan mo sa chess, i-apply mo sa buhay. For example, sigarilyo, blunder. Masama sa katawan Ang posisyon mo magiging negative. Pag nagsisigarilyo ka, alak, and all that. Alam niyo naman, yung mga bisyo. Pati alak, boss. Makinig kayo. Pwede ba sigarilyo na lang? Hindi yung moderate, meron na in moderation, di ba? Tapos yung mga pagkain, very important yung lalo na sa ating mga kabataan, gulay, Gulay, tama. You don't want to waste a move, no? Oo, kailangan mga best moves yung tinitira natin. Hindi lang sa chessboard, kundi sa buhay. Yan ang sinasabi. Yan ang pinakamaganda. Diba? Proteksyonan natin. Pero, ngayon, GM yung alak talaga dapat bawal. sabi naman nila pagka controlled, moderate, okay. So, yun. And, sana ma-apply ng ating mga kabataan yung natutunan nila sa chess kasi yun ang more important na sa buhay. Kung pala rin, sinuwerte na mayroon siyang exceptional talent, thank you very much. I-represent niya ang country for competition naman. And hopefully, maging world champion. Di ba? Kasi ang chess for everybody At saka, meron kami sa age group, meron sa world championship, lahat kasama, at meron ring senior. Yun nga, GM. Senior. Nagko-compete pa rin ba kayo ngayon? Nag-compete ako one time lang. That was way back in 1917 or 18. Muntik na yung last game I needed to win para mag-champion. Doon sa category, dalawang category yan 50 above and 65 above. Siyempre doon ako sa 65 above. Mas may chance. Anyway, sa last round, yung kalaban ko, yung Grandmaster from France, kailangan niya manalo. Ako rin. To become the champion. Yung Russian, si Grandmaster Isbestikov, nanalo siya, pero pag nanalo ang isa sa amin, panalo kami sa tie break. Kami ang magiging official champion. Nangyari, natabla yung game. Nag-draw. Sayang naman. So yung nag-champion, yung Russian Grandmaster. Pahanting natin. Isbestikov pala. May mga po ba kayo sumusunod sa yapak po ninyo? Ay, marami dyan. Mga bata, kasi magandang programa ng National Chess Federation of the Philippines sa mga bata. Hindi lang sa Pilipinas halos lahat ngayon sa buong mundo nakikita ko maganda ang programa nila sa mga kabataan. Why? Nakita nila yung mga advantages na ibibigay ng chess sa ating mga kabataan. Nadidisiplin yung isip nila. Kaya nga, ang sports, ang tawag dyan discipline Kasi dinidiscipline nga yung mental natin at physical. Okay, so marami tayo. Ang tanong lang kasi, iilan lang kasi yung parang exceptional. Katulad ni Wesley So. Napakahirap maghanap. Sabi nga, para kang naghahanap ng karayom sa haystack, parang ganon. But never mind. Kung dumating yung swerte na yon, thank you very much. But kung hindi naman, yung benefits at blessings na nakukuha natin, lalo-lalo na sa ating mga kabataan, yung natitrain yung isip nila, yung discipline, at sabihin natin na protect and promote your mental king, physical king, and the most important of all, spiritual king. Okay? Ayan, sarap. Galing. Talaga, nung wisdom. Nakita, sama si Sir dun sa di ba yung sa SEA Games, yung mga icons. Yung parade. Parade. Na para po kayong superheroes. Icon ba yan? Mga icon? Hindi mga oldies? GM, baka... Okay na. May mga your family. Batiin. Sayang na. Mahaba po sana yung oras natin Oo nga Pero yun lang, family ko, syempre,
love you all. Hola. Family. yung anak ko nasa US din. May 3 akong chikiting. So, blessed kami sa mga apo. And hopefully mapasyalan namin kasi 5 years na na hindi na pasyalan dahil sa COVID. It's about time. Kaya nga tinanggap ko itong tournament sa US para Punta tayo, GM. para 2-in-1. Hindi, para malibre. Pamasahe, nandun na idana. Oo, sinagot nung organizer yung pamasahe ng wife ko at saka sa US hanggang sa Alaska. Wow. Kasi ando doon yung tournament. Isa-isang anak ko. With your grandchildren? With my 3 grandchildren. Wow, you're a boss. Oo, kasi hindi mo alam after few more years baka mga ano na yun. Ilang taon na po yung mga apo niyo? Ngayon 11, 9, 7. They play chess? 7, 9, 11. Marunong. Pero hindi ko naman pinupwersa. Huwag pwersahin sa mga kabataan. Kailangan yung interest at love nila manggaling sa kanila. Pero habang bata pa lang, may technique dyan maglagay-lagay ka ng chess set dyan sa tabi-tabi niya. Baka mamaya magka-interest Influence ba? Influence. Pero wag ipipilit. Umaga sa pagkain isusubo. Lagyan lang sa tabi ng plato. Ng hook. Tsaka lalabas ko yung chess namin. Ang mga kabataan pagka nakita yung mga ganon, nagkakaroon sila ng interest. Bata pa lang. Curiosity. Magiging curious sila. Tama. Tapos malay mo, mayroon pala siyang champion potential. Nice. Sayang at ano tayo? Okay. Nag-bleach ako, no? Pero bago po tayo. Time pressure Pero napaka-ano nyo po, kumbaga napaka-precise po kahit dito sa conversation po natin ng inyong mga naibahagi sa amin. And more so, we would want to thank you for all your contributions to chess in the Philippines, to the game and overall. My pleasure. Sana po marami pa pong bata na kumbaga tumulad po sa inyo, yung ma-inspire. Thank you very much. Okay. Thank you, Philippine Chess. Thank you all. Love you all. Eugene Torre! For 2026! Ay, nako. Maraming salamat po sa mga naging bisita natin, Mr. Eugene Torre, the Grandmaster. We also, of course, want to thank Coach Patrick Aquino and Jack Animam. Lester Prosper earlier. And we hope you enjoyed this episode just as much as we did. In behalf of our ka-chasers, our team, ako po si Riza Diaz, thanking you, and we'll see you again next week sa isa na namang edisyon ng The Chasedown! Jensen! See you tomorrow!